This is your first session, and first session lo we'll try to discuss about data types. Okay. So data types ante I think you know examples idea on the right. Data types ante enti int, float, okay, string and so on. But these are examples. Kind data type ante definition idea on the what do you call it? What is called a data type or data type ante enti definition? Or why do we need a data type? Programming lo why do we need a data type? Not give values. Okay, so suppose data general గా ఎలా ఉంటుంది, data can be in many categories, right? ఈ data can be in many categories. Okay, one of them is starting at numerical data, అంతేనా? So numerical data you will have, okay, ఇంకేముంటాయి ఇవే text data. So data can be in different types, sorry, different categories. న్యూమరికల్ డేటా అంటే మీకు న్యూమరికల్ డేటాలో కూడా దిస్ ఈజ్ అ నంబర్, ఓకే, ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ అ నంబర్. సో ఇది డెసిమల్ నంబర్ అంటారు, దాన్ని నార్మల్ ఇంటీజర్ అంటారు. దేర్ ఈజ్ ఆల్సో కాంప్లెక్స్ నంబర్ కూడా ఉంది. ఇఫ్ యూ సే జస్ట్ న్యూమరికల్ టైప్ అనే కేటగిరీ ఉంది డేటా, పైథాన్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ వీటన్నిటిని నంబర్స్ లాగా యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే పైథాన్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. ఇంతను పైథాన్కి మీరు ఇది నంబర్ ఒక ఒక లైక్ ఇంటీజర్ లాంటి నంబర్ ఇచ్చి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ నెంబర్ అంటే ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. బట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఈ నెంబర్కి దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్, రైట్? అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ డాట్ వాల్యూస్ కూడా. అండ్ ఈ నెంబర్కి ఈ నెంబర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ జే అనే వేరియబుల్ ఆర్ జే అనే టెక్స్ట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అదంతా మీరు జస్ట్ నంబర్ లాగా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ పైథాన్ టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పైథాన్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ డేటా, అర్థమవుతుందా? న్యూమరికల్ టైప్ లో కూడా మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి కూడా పైథాన్కి అర్థం అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ దీస్ యాజ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, మీకు డేటా టైప్స్ అని మీ నంబర్స్ అనే డేటాలో కూడా మీరు ఇంకా క్లాసిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. ఏంటి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డెసిమల్ పాయింట్ దీని ఇంటీజర్ అని చెప్పాలి. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ డెసిమల్ పాయింట్ దిస్ ఇస్ ఫ్లోట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫర్దర్ క్లాసిఫై డేటా యూ నీడ్ డేటా టైప్స్. అర్థమవుతుంది? మీ డేటాని ఇంకా క్లాసిఫై చేయాలి ఫర్దర్గా అంటే మీరు డేటా టైప్స్ కావాలి ఫర్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో మరి డేటా టైప్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, సో డేటా టైప్ ఇస్ అ classification of data values. Okay, so data type definition is data type is a classification, okay, of data values. So if you have a value of a number with no decimal point, then man integer antam. If you have a number with decimal point, okay, a decimal తర్వాత ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా ఉండొచ్చు, దాన్ని ఫ్లోట్ అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ నంబర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి జే, అంటే జే అనే టెక్స్ట్ మీ నంబర్లో ఉందంటే ఇట్స్ అ కాంప్లెక్స్ నంబర్. ఓకే, అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా టైప్. నౌ విల్ సీ నార్మల్గా డేటా అనేది ఎన్ని కేటగిరీస్లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ ఆఫ్ పైథాన్. ఓకే, సో డేటా కేటగిరీస్, అండ్ ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తాను, built-in data types in Python. Okay, అంటే ఆల్రెడీ పైథాన్ లో దే ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకే, ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈజ్ న్యూమరికల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. న్యూమరికల్ టైప్ ఆఫ్ డేటాకి పైథాన్ లో ఉన్న డేటా టైప్స్ ఏంటి, ఇంట్, ఫ్లోట్ అండ్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో ఇంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఐ కెన్ గివ్ డెఫినేషన్స్ హియర్. ఓకే, సో int means any number, okay, positive or negative. My number can be positive or negative or even zero. Even zero is an integer, but what is the main condition? But it should not have any decimal points. Okay, it should not have any decimal points. Decimal point లేకపోతేనే it is a integer. Okay, అర్థమైందా? So integer అర్థమైతే you can understand float. If there is at least one decimal point, it is float. Okay, so direct గా రాస్తాను. Float అంటే ఏంటి, at least one decimal point.
And remember, float can be positive or negative. Okay. కాంప్లెక్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు దేర్ షుడ్ బి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా. అసలు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అయింది కూడా మీకు తెలియాలి. సో అది ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఆల్ బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్ నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే. సో ఫస్ట్ అసలు పైథాన్లో ఎన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే. సో ఆన్లైన్ గైస్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? సో న్యూమరికల్ టైప్లో ఉన్న డేటా టైప్స్ ఇంట్, ఫ్లోట్ అండ్ వాటి డెఫినేషన్స్ కూడా అర్థమయ్యా? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఓకే. ఓకే సునీల్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? టెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. మీ దగ్గర టెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే జనరల్గా సపోజ్ నాట్ ఇన్ పైథాన్, C++లో కానీ జావాలో కానీ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్? సో there are two in other, okay, in other languages there are two: character data type and string. But in Python there is no character data type. Okay. So character data type ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేది ఫస్ట్ యూ హావ్ టు నో, రైట్? సో సే ఇన్ C++ ఆల్సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ జనరల్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే, ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ క్యారెక్టర్ బి అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇన్ బి ఎలాంటి వాల్యూ స్టోర్ చేయొచ్చు? యూ కెన్ గివ్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్. దానికి యూఆర్ యూజింగ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. ఓకే. ఓన్లీ సింగిల్. దిస్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ క్యాన్ బి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో. ఓకే. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. బట్ ఇన్ పైథాన్ దెర్ ఇస్ నో క్యారెక్టర్ బి అన్నారు, రైట్? అంటే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ లేదన్నారు. సో కాంట్ వి గివ్ దీస్ సింగిల్ వాల్యూస్? మరి we can still give. Okay. So in Python, okay, I can always give some a is equal to single character. Okay. Okay, ఇలా అయ్యొచ్చు. And also I can give special characters also. Okay. But it is no longer character data type. మరి వీటిని ఏమంటారంటే it is string of length 1 అంటారు. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ లేదు, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెంత్ 1. ఓకే. అర్థమైందా? ఓకే. సో ఇది C++ తీసేయచ్చు. వాట్ ఈస్ స్ట్రింగ్? స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, దట్ ఈస్ జనరల్. మరి పైథాన్ స్పెసిఫిక్ ఏంటి అంటే, హౌ విల్ యూ డిఫైన్ ఎ స్ట్రింగ్ ఇన్ పైథాన్? స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీ డేటా. మీరు ఏ డేటా వేయండి, ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫో inside single quotes or double quotes. You can give any data. Okay. Not just character, digits kuda use. Okay. If it is inside single quotes or double quotes, it's a string. Okay. So example enti ante to meeku execute chesi chupistanu. So I can always give single characters iyochu cheppanu kada. Idi string. Ela check chestaru? Print type of. Okay. Okay. Type function will give you the data type. That will be string. Okay. I can always give, చెప్పాను కదా, I can give numbers also inside quotes. It is no longer integer. ఇది కూడా string. ఓకే. అర్థమైంది? నేను నంబర్స్ ఇచ్చిన కానీ డబల్ కోట్స్లో ఇచ్చిన అది స్ట్రింగ్. సో అందుకే పైథాన్లో స్ట్రింగ్ డెఫినేషన్ని ఇలా ఇచ్చారు. ఏంటి? ఎనీ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సైడ్ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబల్ కోట్స్. ఓకే. సో సో ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ గైస్? స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్? సో మిమ్మల్ని నేను సింపుల్ క్వశ్చన్ అడగచ్చా? సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ కెన్ గివ్ ఎనీ డేటా ఇన్సైడ్ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబల్ కోట్స్ వేస్తే అది స్ట్రింగ్. వాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ట్రిపుల్ కోట్స్? ట్రిపుల్ కోట్స్లో ఎనీ నేమ్ కదా. సో మీ పేరు వేణి కదా. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది స్ట్రింగా కాదా? ఇస్ దిస్ అ స్ట్రింగ్? సో నేను డెఫినేషన్ ఏమైనా సింగిల్ కోట్స్లో ఆర్ డబల్ కోట్స్లో ఇస్తే అది స్ట్రింగ్ అంటున్నాను. నేను ఇక్కడ ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇచ్చిన అయినా స్ట్రింగ్ అని. మీకు డౌట్ ఉంటే ఇందాక చూడండి, కలర్ చేంజ్ అయిందా, ఇప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయింది అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్. ఓకే. యాక్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? ఇది కూడా స్ట్రింగ్. ఓకే. మీరు చెక్ చేయొచ్చు, స్ట్రింగ్. మరి ఎందుకు డెఫినేషన్లో ఓన్లీ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబల్ కోట్స్ అంటుంది? ఎందుకు తెలియదా? ఎందుకంటే మీరు ట్రిపుల్ కోట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ వేటికి? నాట్ ఫర్ దిస్.
ట్రిపుల్ కోట్స్ ఈజ్ ఫర్ మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్. ఈ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? స్ట్రింగ్ అంటే సెంటెన్స్ కూడా స్ట్రింగ్, ఇంతనే టెక్స్ట్ కదా. మీరు 3-4 లైన్స్ రాసినా అది స్ట్రింగ్. మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ కి మీరు ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇస్తారు, ఇవి ఇయ్యలేరు. అర్థమవుతుందా? సో కావాలంటే ఎనీ మీరు ఎక్కడి నుంచి విచ్ ప్లేస్, సో మెనీ ఇస్ ఫ్రమ్ మియాపూర్. ఓకే, ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇవ్వకుండా సింగిల్ కోట్స్ కానీ డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను మల్టీ లైన్ రాస్తే ఏమవుతుంది చూడండి. ఓకే, నేను ఇంకో లైన్ రాయాలనుకుంటున్నా అంటే వెనీస్ ఫ్రమ్ మియాపూర్ అండ్ షీ ఈజ్ అ డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేట్. అంతేనా? షీ ఈజ్ కానీ అక్కడ ఏమవుతుందో చూసారా? ఈజ్ ఇట్ యాక్సెప్టింగ్ మల్టిపుల్ లైన్స్? డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చారు, అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. నేను క్లోజ్ చేసినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యాక్సెప్టింగ్ వన్ లైన్. డాట్ వల్ల కూడా కాదు. ఓకే, సో డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చి మీరు మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వలేరు. మోర్ దెన్ వన్ లైన్ స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. సో ఏం చేయాలి మరి? మీరు సింగిల్ కోట్ ఇవ్వలేరు, డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వలేరు, ఓన్లీ ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇవ్వచ్చు. సో నేను సింగిల్ కోట్ ఇచ్చినా అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. అర్థమవుతుంది? ఓకే, సో మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలంటే మీరు ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ నా ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ, అది ప్రింట్ చేస్తుంది, మల్టిపుల్ లైన్స్ కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుంది? ఓకే, సో ఐ థింక్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ ఇనఫ్. మన నెక్స్ట్ డేటా టైప్కి వెళ్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా టైప్ ఇస్ బూలియన్. సో బూలియన్ అనే వర్డ్ కూడా విని ఉంటారు, రైట్? బూలియన్ డేటా కేటగిరీ కూడా ఉంది, బూలియన్ టైప్. బూలియన్ టైప్ డేటా అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ కండిషన్స్, ఓకే, కండిషనల్ డేటా ఉంటాయి కదా, కండిషన్ రాస్తారు, దాని అవుట్పుట్ ఈజ్ అ బూలియన్. ఓకే, బూలియన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్, ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గ్రీక్ వర్డ్ ఏదో, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కండిషన్. ఓకే, సో బూలియన్ టైప్ డేటా ఏంటి అంటే రెండు ఇన్ పైథాన్లో. ఏంటవి ఇక్కడ రాస్తాను నేను అనేది వాల్యూస్. ఓకే, బూలియన్ లో మీరు రెండు వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, బట్ దీస్ ఆర్ వాల్యూస్. మరి డేటా టైప్ ఏంటి అంటే బూల్ ఈజ్ ద డేటా టైప్. మీరు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే వాల్యూ ఇవ్వాలంటే అది బూల్ డేటా టైప్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ వాల్యూస్. ఓకే గైస్, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్? బూలియన్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే మీకు ముందే తెలిసింది కదా, బూలియన్ అంటే కండిషన్. సో ఇఫ్ యూ గివ్ ఎ కండిషన్ మీకు బూలియన్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఓకే, నువ్వు అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సే కండిషన్ ఎలా రాస్తారు జనరల్గా? ఇఫ్ ఎల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎల్స్ లో కండిషన్ రాస్తారు. నేను చాలా సింపుల్ కండిషన్ రాస్తాను, వితౌట్ ఇఫ్ ఎల్స్. యూ కెన్ రైట్ ఎ సింపుల్ కండిషన్ వితౌట్ ఇఫ్. ఏంటంటే సే యువర్ ఏజ్ 50, మీరు ఏం కండిషన్ రాయాలనుకుంటున్నారంటే ఈజ్ యువర్ ఏ అనే వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 70 కాదని కండిషన్ రాయాలి. మీరు ఏం చేస్తారు? డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ లో రాయొచ్చు, ప్రింట్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 70. ఏమవుతుంది? ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఫాల్స్. అంతేనా? సో మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే అవుట్పుట్ విల్ బి బూలియన్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఫాల్స్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇది బూలియన్ వాల్యూ అని ఎలా చెక్ చేస్తారు? టైప్ లోపల ఏం. ఓకే, ఆర్ దిస్ ఈస్ అ కండిషన్ కదా, వీ కెన్ ఆల్వేస్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అ వేరియబుల్. మీరు ఈ కండిషన్ కూడా ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయండి. ఈ సి అనే వేరియబుల్ డేటా టైప్ నేను చెక్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? టైప్ ఆఫ్ సి అంటే ఏంటి? సి అనేది ఏం డేటా టైప్ అంటే ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? బూల్. ఓకే, అర్థమైందా? సో మీకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఇది ఫాల్స్ వాల్యూ కదా, సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే వాల్యూ ఎప్పుడు వచ్చినా దాని డేటా టైప్ ఏమవుతుంది? బూలే అవుతుంది. ఓకే, సో గైస్, ఆన్లైన్ గైస్, ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే అందుకని అడుగుతున్నా. సో బూలియన్ డేటా టైప్, టెక్స్ట్ టైప్ అండ్ స్ట్రింగ్, ఇవన్నీ అర్థం అవుతున్నాయి. స్ట్రింగ్, బూల్ అనేవి. సునీల్, వెంకట్, మన్మిత, జగదీష్, ఎనీ డౌట్స్? జస్ట్ రిప్లై ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో డౌట్, జస్ట్ రిప్లై నో. ఓకే, okay, okay, thank you guys. Okay, if you have doubts please ask it through chat. Okay.
No, these three are okay. So నేను definitions తీసేస్తాను ఇంకా. సో న్యూమరికల్ టైప్ డేటా, టెక్స్ట్ టైప్ డేటా, బూలియన్ టైప్ డేటా అనేవి అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. అండ్ ఈ డేటా టైప్స్ వీటిని బేసిక్ డేటా టైప్స్ అంటారు, ఎందుకంటే ఇవి అన్నిట్లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇంట్, ఫ్లోట్ అనేది, కాంప్లెక్స్ కూడా ఉంటుంది, స్ట్రింగ్, ఇవన్నీ బేసిక్ డేటా టైప్స్. దేర్ విల్ బి ఇన్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పేది జగదీష్ రాయల్. సో విచ్ పాయింట్ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, జగదీష్? సో ఇప్పుడు చెప్పారా సేమ్ ప్రోగ్రామ్ సార్ ఇది? బూలియనా? ఓకే ఓకే సరే. సో మీరు బూలియన్ డేటా టైప్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నారు, బూలియన్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే వెన్ యూ రైట్ అ కండిషన్. ఓకే, బూలియన్ వాల్యూస్ రెండు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, అవి ఎప్పుడు వస్తాయి, మీరు కండిషన్స్ రాస్తే. ఒక కండిషన్ అనేది జనరల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇఫ్ ఎల్స్ లో రాస్తారు, బట్ సింపుల్ కండిషన్స్ కి ఇఫ్ రాయక్కర్లేదు. ఓకే, సింపుల్ కండిషన్స్ కి మీరు డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సే సమ్ సి అనే వేరియబుల్ ఉందనుకోండి, సి హ్యాస్ ఎ వాల్యూ సే సమ్ 20. మీరు ఏం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 50 కాదని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, దానికి మీరు ఇఫ్ లో అయ్యక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ ఇచ్చి సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 50 అని ఇచ్చారనుకోండి. సో అదేం చేస్తుంది, ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ అ కండిషన్. ఓకే, కండిషన్లో ఏమంటున్నారు, సి అనేది 50 కంటే గ్రేటర్ అంటున్నారు, కానీ సి వాల్యూస్ 20 కదా. సో ఏమవుతుంది, దీని ఆన్సర్ ఫాల్స్ అవుతుంది. మీరు ప్రింట్ ఇచ్చారు కాబట్టి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, so what I can do is, if you want to check the data type of this condition, you can always give new variable. Any doubt? You can always give new variable, then c greater than 50 అని ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఇలా రాస్తే ఏంటంటే నేను d అనే వేరియబుల్ డేటా టైప్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు. సో దీని డేటా టైప్ ఏంటి అని చెక్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ టైప్ ఆఫ్ d, ఏమవుతుంది, బూలియన్ అని. సో కావాలంటే నేను ఫస్ట్ డిని ప్రింట్ చేస్తాను, తర్వాత టైప్ అని కూడా ప్రింట్ చేస్తాను. సో డి అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది, టైప్ అంటే బూలియన్ వస్తుంది. ఓకే, సో డి వాల్యూ ఇస్ ఫాల్స్. నో ఫాల్స్ అంటే ఏం డేటా టైప్, బూలియన్. ఓకే, అర్థమైందా జగదీష్? సార్ యా, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే దీస్ ఆల్ డేటా టైప్స్ ఆర్ బేసిక్ డేటా టైప్స్. ఇంట్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్, స్ట్రింగ్, ఇవన్నీ అన్నిట్లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి యూ విల్ గెట్ ఇంటూ సమ్ స్పెసిఫిక్ డేటా టైప్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ పైథాన్ అండ్ ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ లాంగ్వేజ్, నాట్ ఆల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ అనేది ఉంది. సారీ, సీక్వెన్స్ డేటా, నాట్ డేటా టైప్, సీక్వెన్స్ డేటా అనే డేటా ఉంది. ఓకే, సీక్వెన్స్ డేటాని ఎలాంటి డేటా అంటారంటే, సీక్వెన్స్ అన్నా కూడా న్యూమరికలే కదా, నంబర్స్. బట్ హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ న్యూమరికల్ అంటే, న్యూమరికల్ డేటా ఎలా ఉంటుంది, యూఆర్ గివింగ్ సింగిల్ వాల్యూ అండ్ యూఆర్ స్టోరింగ్ సింగిల్ వాల్యూ ఇన్ సింగిల్ వేరియబుల్. సీక్వెన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే, సీక్వెన్స్ అంటే సింగిల్ వాల్యూ కాదు, అంతేనా. సీక్వెన్స్ అనే టర్మ్ అంటేనే ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు స్టోర్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూస్, ఓకే, మీరు ఇలా డైరెక్ట్గా వేయలేరు, అంతేనా. యూ కెనాట్ గివ్ లైక్ దిస్, మీరు ఇలా వేయలేరు. You have to give it in a data type. Okay, so if I give it in some square brackets లో ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ మల్టిపుల్ డేటా. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ సీక్వెన్స్ డేటా టైప్. నో, అది మీరు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఇస్తే దాన్ని లిస్ట్ అంటారు. ఓకే, లిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ అ స్క్వేర్ బ్రాకెట్, ఇట్ ఈస్ లిస్ట్. ఓకే, లిస్టే కాదు, మీకు టపుల్ కూడా ఉంది పైథాన్ లో. ఓకే, టపుల్ అంటే ఏంటి, టపుల్ ఆల్సో యూఆర్ గివింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్, బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యూఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ రౌండ్ బ్రాకెట్స్, నాట్ స్మాల్ బ్రాకెట్స్. నో, ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ లిస్ట్, రైట్. నేను మళ్ళీ సిమిలర్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తున్నాను. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ టపుల్ వెన్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ లిస్ట్? ఏదో సమ్ చేంజ్ ఉంటేనే కదా ఈ డేటా టైప్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఏంటి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్ అండ్ టపుల్ అంటే, ఇది లిస్ట్, ఇది టపుల్. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, లిస్ట్ లోని వాల్యూస్, ఓకే, I can always change the values from the list. So I can change the value of 20 in a list to some other value, say 60, through some operation. Okay, కానీ నేను టపుల్లోని వాల్యూస్ని చేంజ్ చేయలేను.
I cannot change whatsoever. Okay. So difference between list and tuple ante in list we can change list values or list elements and values and okate. Okay. But in tuple we cannot change. We cannot change tuple elements or tuple values. Okay. So difference అర్థమైందా లిస్ట్ అండ్ టపుల్ గైస్ ఆన్లైన్ గైస్ అర్థమైందా ఇది ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి టపుల్ అంటే ఏంటి మీకు ఐడియా ఉండాలి అర్థమైందా సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్ అండ్ టపుల్ బోత్ ఆర్ సీక్వెన్స్ డేటా only అంటే యు ఆర్ స్టోరింగ్ మోర్ దెన్ వన్ డేటా ఇన్ దెమ్ బట్ list is created using square brackets. Okay, list is defined using square brackets. Tuple round brackets. Okay, that is not the only change. Unko change ante మీరు లిస్ట్ లోని ఎలిమెంట్స్ ని ఆర్ వాల్యూస్ ని యూ కెన్ చేంజ్ త్రూ సమ్ ఆపరేషన్ ఓకే బట్ ఐ కెనాట్ చేంజ్ వాల్యూస్ ఇన్ టపుల్ ఓకే ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా సో ఆన్లైన్ గైస్ అర్థమైందా ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా టైప్స్ ఎనీ డౌట్స్ నో లిస్ట్ టపుల్ అనేవి దీస్ ఆర్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట ఎందుకంటే అవి మీకు మోర్ దెన్ వన్ డేటా ఉంది కాబట్టి అది జస్ట్ నాట్ ఏ సింపుల్ డేటా టైప్ కాదు సో లిస్ట్ ఒక్కదానికి నాకు 3 సెషన్స్ పడుతుంది టపుల్ కూడా అరౌండ్ 2 సెషన్స్ పడుతుంది సో అది ఇప్పుడు కాదు ఫస్ట్ వీల్ డిస్కస్ డేటా టైప్స్ అంటే ఓన్లీ బేసిక్ డేటా టైప్స్ డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత కండిషన్స్ ఆపరేటర్స్కి వెళ్ళిపోతాం వన్స్ లూప్స్ కూడా రాయటం అంటే లూప్స్ ఎలా రాయాలో తెలిసాక అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు లిస్ట్ ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ లిస్ట్ మీకు లూప్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి లూప్స్ తెలియకుండా మీరు లిస్ట్లో ఎనీ ప్రోగ్రామ్ రాయలేరు లిస్ట్ని యాక్సెస్ కూడా చేయలేరు అర్థమవుతుంది ఓకే what happened yeah thanks Manmit and Venkat okay so ఇవాల్టి క్లాస్ లో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో కూడా విల్ ఫస్ట్ డిస్కస్ బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే సో సీక్వెన్స్ డేటాలో లిస్ట్ టపులే కాదు మీకు రేంజ్ అనేది కూడా ఉంది బట్ రేంజ్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ సో రేంజ్ అనేది ఫంక్షన్ సో ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు కంపల్సరీ రౌండ్ బ్రాకెట్స్ చేయాలి ఓకే రేంజ్ ఇస్ నాట్ ఏ డేటా టైప్ రేంజ్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ మరి ఎందుకు ఇక్కడ రాస్తున్నా అంటే రేంజ్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ విచ్ విల్ క్రియేట్ సీక్వెన్స్ డేటా రేంజ్ కూడా సీక్వెన్స్ డేటాని క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే నేను రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ లోపల ఇఫ్ ఐ గివ్ 1 and 2 వాల్యూస్ ఇస్తున్నా 1, 10 అని వాట్ విల్ రేంజ్ డూ ఇస్ రేంజ్ విల్ క్రియేట్ ఎ సీక్వెన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 ఓకే 1 2 3 4 5 ఓకే సో until ఎక్కడ వరకు till 9 వరకు నాట్ 10 till 9 ఓకే సో మీకు 10 కూడా రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్ 11 అర్థమవుతుంది ఇఫ్ యూ జస్ట్ రైట్ దిస్ థింగ్ రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ లోపల మీరు 2 వాల్యూస్ ఇస్తే ఇట్ సెల్ఫ్ క్రియేట్ సీక్వెన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది 10 వరకు వెళ్తుంది ఓకే మీరు 11 ఇచ్చిన 11 రాదు మళ్ళీ till 10 ఓకే అందుకే దీన్ని సీక్వెన్స్ డేటా కింద ఇస్తున్నా బట్ రేంజ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ నాట్ ఏ డేటా టైప్ ఓకే రేంజ్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది మరి ఈ సీక్వెన్స్ ఎక్కడ జనరేట్ చేస్తా అంటే మళ్ళీ లూప్స్ లో ఓకే సో ఓకే నెక్స్ట్ మీకు ఇంకో టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాపింగ్ డేటా ఓకే సో మ్యాపింగ్ డేటా అన్నా కూడా యూ విల్ స్టోర్ మల్టిపుల్ డేటా ఓన్లీ మరి వై ఇట్ ఈస్ నాట్ పుట్ అండర్ సీక్వెన్స్ అంటే దెర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్ మీరు డేటా ఎలా స్టోర్ చేశారు అనే దాంట్లో సమ్ డిఫరెన్స్ ఓకే సో బట్ రిమెంబర్ మ్యాపింగ్ డేటా అన్నా కూడా మల్టిపుల్ డేటాని స్టోర్ చేస్తారు ఓకే సో మ్యాపింగ్ డేటా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే మీరు ఎనీ ప్రోడక్ట్ కొన్నారనుకోండి ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఓకే సే అమెజాన్లో కానివ్వండి ఆర్ ఈవెన్ ఫిజికల్ షాప్స్లో బైక్ కార్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉంటాయి మీరు ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ని ఇవ్వాలి ఓకే ఎలా ఉంటాయి డీటెయిల్స్ సే ఏది ఈజీ కార్ ఈజీగా ఓకే కార్ మీరు యూ హ్యావ్ బ్రాట్ అ కార్ అనుకోండి ఆ కార్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఎలా ఇస్తారు మీరు కార్ డీటెయిల్స్ ఎలా మెన్షన్ చేయగలుగుతారు ఎలా సో కార్ ని నేమ్ అన్నారు బ్రాండ్ అంటారు యా సో బ్రాండ్ అంటే దానికి వాల్యూ కూడా మీరే ఇవ్వాలి అంతేనా సో సపోజ్ మీరు హోండా అనే కార్ కొన్నారు బ్రాండ్ కార్ కొన్నారు అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది డేటా
యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ వన్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ కార్ అనే ప్రోడక్ట్, మీరు ఒక కీ అనే ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నారు, ఇంకో వాల్యూ కూడా ఇస్తుంది. దీన్ని కీ అంటారు, దీన్ని వాల్యూ అంటారు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ 2 వాల్యూస్. అంతేనా? కార్లో బ్రాండ్ ఒకటే ఉంటుందా? కాదు కదా, కార్ డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే మోడల్ కూడా చేయాలి మీకు. ఓకే, సో ఇది గ్రీన్లో కన్నా మీకు రియల్లీ గివ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో ఇది నేను నిజంగానే డేటా ఇస్తున్నాను. ఓకే, బ్రాండ్ తర్వాత మోడల్ కూడా ఉంటుంది. సే యువర్ బాట్ హోండా సిటీ ఈస్ ఫేమస్ కార్. ఓకే, సిటీ అనుకోండి. ఓకే, అంతేనా? ఇంకేం డేటా ఉండొచ్చు? వాట్ ఆర్ ద డేట్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్, ప్రైస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, అన్ని ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్. ప్రైస్ అంటే ఏం డేటా టైప్ ఇవ్వాలి మరి? ఇక్కడ ప్రైస్ కదా, ఇక్కడ ఏం ఇవ్వాలి? ఏం డేటా టైప్? సో ఫ్లోట్ ఉంటుంది, జనరల్ ఫ్లోట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే నాట్ ఓన్లీ ఆర్ గివింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్, యూఆర్ ఆల్సో గివింగ్ మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్. సో నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ స్ట్రింగ్ అండి. ఇక్కడ నేమ్ కాబట్టి స్ట్రింగ్, ఇక్కడ ప్రైస్ కాబట్టి ఏంటిది? ఫ్లోట్. ఓకే, మరి 1 lakh ఉండదు లేండి, 10 lakhs ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇదే కాదు, మీరు ఇయర్ కూడా ఉండొచ్చు కదా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్ అనేది. ఇయర్ అనేది ఏం డేటా టైప్ అవుతుంది? ఇయర్ అనేది ఏం డేటా టైప్? ఇట్ విల్ బి అన్ ఇంటీజర్. ఓకే, 2023 అర్థమవుతుంది. దీస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ కాల్డ్ మ్యాపింగ్ డేటా. ఎందుకు? మీ కీ అనేది వాల్యూతో మ్యాప్ అవుతుంది. మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ నేను కీని కాల్ చేస్తే నాకు వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది. నేను కీనే కాల్ చేస్తాను, బట్ యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ యువర్ వాల్యూ. అంటే ఏంటి? ఇన్ అ వే యూ కెన్ సే కీ అండ్ వాల్యూ ఒక పేర్ లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, రెండు ఒకటే. ఓకే, సో కీ అనే వాల్యూ ఇస్ అ పేర్. అర్థమవుతుందా? సో అందుకే మ్యాపింగ్ డేటా అంటే ఇట్ స్టోర్స్ వాల్యూస్ ఇన్ కీ వాల్యూ పేర్స్. ఓకే, స్టోర్స్ డేటా ఇన్ కీ వాల్యూ, బట్ దీస్ టూ ఆర్ పేర్స్. అర్థమవుతుంది. ఇలాంటి డేటాని మ్యాపింగ్ డేటా అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ డేటా. ఓకే, సో మీకు ఏం చెప్పాను, నేను కీని కాల్ చేస్తే నాకు వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుందండి. అది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ప్రింట్, ఇది ఇది మ్యాపింగ్ డేటా. ఓకే, దీన్ని పైథాన్లో దీనికి ఉన్న డేటా టైప్ ఆర్ మ్యాపింగ్ డేటాని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ డిక్షనరీ. ఓకే, మ్యాపింగ్ అనే డేటా మీరు దాన్ని డిక్షనరీ అంటారు పైథాన్లో. ఓకే, డేటా టైప్ ఏంటి? డిక్షనరీ. నేను ఈ డిక్షనరీలోని ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ అ వాల్యూ, సో ప్రింట్ అని ఇచ్చి, నేను కార్ అని ఇచ్చి, నేను మోడల్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, నేను మోడల్ అని ఇస్తాను, కానీ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ విల్ బి సిటీ. ఓకే, ఎందుకంటే మేము ముందే చెప్పాను, మీరు కీని యాక్సెస్ చేసినా మీకు వాల్యూనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సారీ, దీని ఓకే, ఫస్ట్ అవేంటో కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో నాకు సిటీనే వచ్చింది. అర్థమైంది కదా? నా మీరు వాట్ ఈస్ హ్యాష్ అంటే ఏంటి? మీరు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోవట్లేదు, బట్ ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు రాస్తున్నారంటే మీ కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఓకే, మీ స్టేట్మెంట్స్ అనేది సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్ అంటే మీరు హ్యాష్లో ఇస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. హ్యాష్ ఇస్ ఫర్ సింగిల్ లైన్ కమెంట్. ఓకే, కాదు, మీరు మల్టిపుల్ లైన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీ కోడ్లో, కానీ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు అంటే అది ట్రిపుల్ కోట్స్లో అంటే అది మల్టీ లైన్ కమెంట్. ఓకే, బట్ మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ కూడా ట్రిపుల్ కోట్సే కదా, మరి ఏంటి డిఫరెన్స్? యా, సో ఇఫ్ యూ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఎ వేరియబుల్, ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్. మీరు స్టోర్ చేయకుండా జస్ట్ ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇస్తే అది స్ట్రింగ్ కాదు, అది కమెంట్. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఎనీ డౌట్స్ గైస్? సో డిక్షనరీ కూడా అర్థమైందా? డిక్షనరీ అంటే మ్యాపింగ్ డేటా, ఇట్ విల్ స్టోర్ డేటా ఇన్ కీ వాల్యూ పేర్స్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా గైస్? డిక్షనరీ అండ్ లిస్ట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పైథాన్, ఎందుకంటే మీ రియల్ టైమ్ డేటా విల్ బి ఇన్ డిక్షనరీ ఫామ్ ఓన్లీ.
జనరల్గా. ఓకే, అండ్ లిస్ట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మీరు లిస్ట్ అర్థం అయితేనే మీకు మిగతా కాన్సెప్ట్స్ అర్థం అవుతాయి. ఓకే, లిస్ట్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, మీకు లిస్ట్ అర్థం అయితేనే మిగతా డేటా టైప్స్ కూడా అర్థం అవుతాయి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ గైస్? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సునీల్. నౌ ద లాస్ట్ డేటా టైప్ ఇన్ పైథాన్ ఏంటి అంటే డిక్షనరీ. అంటే యూ హావ్ టు గివ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, లిస్ట్ ఏంటి? లిస్ట్ ఇస్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, టపుల్ అంటే రౌండ్ బ్రాకెట్స్, డిక్షనరీ మాత్రం అండ్ ఫ్లవర్ అన్నారు ఇప్పుడు కర్లీ బ్రాకెట్స్. ఓకే, దేర్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ డేటా కాల్డ్ సెట్. సెట్ డేటా కూడా మీరు విని ఉంటారు, సెట్ టైప్ డేటా. ఓకే, నువ్వు సెట్ అన్నా కూడా ఇట్ స్టోర్స్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. నేను దాన్ని డైరెక్ట్ గా సీక్వెన్స్ డేటా కింద ఇవ్వచ్చు కదా. సో సెట్ ఈజ్ అ సీక్వెన్స్ ఓన్లీ. కానీ ఎందుకు సపరేట్ గా ఇస్తున్నానంటే సెట్ ఈజ్ యూనివర్సల్, అంటే అది ప్రోగ్రామింగ్ లోనే కాదు, మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో యూజ్ అవుతుంది, ఫిజిక్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సెట్ అనేది అందరికి ఐడియా ఉంటుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఇట్ అండర్ సీక్వెన్స్, నేను సెట్ టైప్ డేటానే ఉంటుందని డైరెక్ట్ గా. ఓకే, సెట్ టైప్ డేటా అంటే దానికి పైథాన్ లో ఉన్న డేటా టైప్స్ ఏంటి అంటే సెట్, ఫ్రోజన్ సెట్ కూడా ఉంది. ఓకే, మీకు సెట్ ఉంది, ఫ్రోజన్ సెట్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో సెట్ కి మరి లిస్ట్ కి వాటికి ఏంటో కూడా డిఫరెన్స్ తెలియాలి కాబట్టి ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సెట్ లో కూడా విల్గా మల్టిపుల్ వాల్యూస్, కానీ సెట్ లో మీరు డేటా స్టోర్ చేయాలంటే కర్లీ బ్రాకెట్స్ లోనే వేయాలి. ఓకే, సో పైన లిస్ట్ కూడా ఇస్తాను, దెన్ ఐ విల్ సే వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. సో లిస్ట్ ఇస్తున్నాను అండ్ బిలో ఐఎమ్ గివింగ్ సెట్. ఓకే, you can store multiple values in set also. మరి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్? వన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? స్టోరేజ్. ఎలా స్టోర్ అవుతున్నారు, ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు? సెట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ యూజింగ్ కర్లీ బ్రాకెట్. నో మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ రెండింటికంటే, నేను లిస్ట్ లో ఐ కెన్ ఆల్వేస్ గివ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. అంటే నేను మళ్ళీ 10 ఇవ్వచ్చు, 30 ఇవ్వచ్చు, లిస్ట్ విల్ యాక్సెప్ట్. నేను సెట్ లో ఇచ్చి ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ ప్రింట్ దట్ సెట్ ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, కావాలంటే చెక్ చేయండి. నేను ప్రింట్ ఎస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు 10 and 30 సింగిల్ టైమే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, సో 10 and 30 సింగిల్ టైమే ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో సెట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ సెట్ ఓన్లీ స్టోర్స్ యూనిక్ వాల్యూస్. అంతే, మీరు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినా అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, సో సెట్ ఓన్లీ స్టోర్స్, ఇది షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్. ఓకే, ఇట్స్ ఓన్లీ స్టోర్స్ యూనిక్ వాల్యూస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇంకా డిఫరెన్సెస్ అనేది వన్స్ వీ గెట్ ఇన్ టు లిస్ట్ అండ్ ఆల్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఎనీ డౌట్స్? సో సెట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఫర్ సెట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. అంటే ఏంటి? నేను ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే మీకు సెట్ అని వస్తుంది. ఓకే, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే మీకు ఏమైనా వస్తుంది? సెట్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఫ్రోజన్ సెట్ ఏంటి సార్ అంటే, మీరు సెట్లోని యూ కెన్ స్టిల్ యాడ్ వాల్యూస్ టు సెట్, యూ కెన్ రిమూవ్ వాల్యూస్, కానీ మీరు సెట్లో ఏం చేంజ్ చేయలేరు. అంటే నేను ఫ్రోజన్ సెట్ లాగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఫ్రోజన్ సెట్ is a set which can be which cannot be changed, in which we cannot add values చేయలేరు, remove values చేయలేరు. సో ఫ్రోజన్ సెట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ అ ఫ్రోజన్ అంటే నాకు అర్థమైంది కదా, ఇట్స్ లైక్ ఫిక్స్డ్. మీరు దాన్ని ఏం చేంజ్ చేయలేరు, దాన్ని జస్ట్ మీరు ప్రింట్ డిస్ప్లే చేయగలరు తప్ప యూ కెనాట్ డూ ఎనీ ఆపరేషన్ విత్ దట్. సో అందుకే ఫ్రోజన్ సెట్ మీద ఎక్కువ డిస్కషన్ ఉండదు. బట్ రిమెంబర్, ఫ్రోజన్ సెట్ is a data type. Okay, now these are the different data types, and so these are different data categories and built-in data types in Python. Any doubts, please ask. Next mana int ante enti, float ante, we'll go into deep. Okay, so ikkada varaku any doubts unte adagandi, please ask. Next we'll discuss int in detail, next float and so on. So online guys, please ask if you have any doubts. If you have no doubts, just say no in chat. Okay, మీకు కూడా నో డౌట్స్? మీకు వేణి, మీకు కూడా డౌట్స్ లేదా? నో డౌట్స్?
So online guys, any doubts? If you have no doubts, just say no in chat. Okay. So thank you, Venkat and Sunil. Okay. Next. Yeah. అది చెప్పాలంటే మీకు అదే అన్న లిస్ట్ లో మీకు యూ హ్యావ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్. సో లిస్ట్ లో కాన్సెప్ట్స్ చెప్తే లిస్ట్ కి సెట్ కి డిఫరెన్స్ కూడా మీకు తెలుసు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సెట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్. సో మీకు ఆర్డర్ లో ప్రింట్ కాదు. ఓకే. ఆర్డర్ ఎందుకు అయింది అని తెలియాలంటే మీకు లిస్ట్ గురించి తెలియదు. ఓకే. యా థ్యాంక్ యూ మన్మిత్ర. సో మనం ఇప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ పిలిచి వాట్ ఈస్ ఇంట్ అని ఇంకా డీప్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. సో వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ డేటా టైప్స్ ఓన్లీ బట్ ఇంట్. ఓకే. ఫస్ట్ ఏంటి ఇంట్. ఇంట్ డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇంట్ అంటే ఏంటి? ఇంట్ ఈస్ ఎనీ నంబర్ పాజిటివ్ ఆర్ ఈవెన్ నెగటివ్. యూ కెన్ ఆల్సో సే ఈవెన్ జీరో ఇస్ అ ఇంటీజర్. కానీ బట్ ఏంటి మెయిన్ కండిషన్? బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డెసిమల్ పాయింట్స్. ఓకే. ఇది దాని డెఫినేషన్. సో ఏంటి? ఇంట్ అంటే ఎనీ నంబర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ ఇంక్లూడింగ్ జీరో. బట్ మెయిన్ ఏంటి? ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డెసిమల్ పాయింట్స్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో డెసిమల్ పాయింట్స్ అప్పుడే అది ఇంటీజర్. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ a is equal to నేను 78 అని అనుకోండి, ఇది ఇంటీజరే. ఓకే. ఇఫ్ ఐ గివ్ b is equal to -90, ఇది కూడా ఇంటీజర్. ఓకే. సపోజ్ నేను c is equal to ఇలా రాశాను అనుకోండి, 1 2 1 2 1 2, ఇది కూడా ఇంటీజరేనా? సో వాట్ కెన్ బి ద మాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ అన్ ఇంటీజర్? అంటే ఎంత వరకు వెళ్ళచ్చు? లెంత్ అంటే ఏంటి? ఎన్ని డిజిట్స్ ఇవ్వచ్చు? సో థియరిటికల్ గా ఇన్ఫైనైట్, మీరు ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇన్ఫైనైట్ ని డిఫైన్ చేయగలరా? సో అంటే ఏంటి? దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ రిస్ట్రిక్షన్. ఓకే. సమ్ లిమిట్ ఉండాలి. సో థియరిటికల్ గా లెంత్ ఇస్ ఇన్ఫైనైట్. ఓకే. బట్ దేర్ ఇస్ సమ్ లెంత్. ఓకే. లెంత్ ఇస్ ఇన్ఫైనైట్ బట్ మీరు ఇన్ఫైనైట్ ని డిఫైన్ చేయలేరు. కాబట్టి జనరల్ గా ఇంట్ లెంత్ అంటే మీకు రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఇంట్ 32 ఉంటుంది, ఇంట్ 64 అని వేరియబుల్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే. ఇంట్ 32 అంటే ఏంటి అంటే మీ లెంత్ గురించి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గివ్ అ వేరియబుల్ యాజ్ ఇంట్ 32, దాని లెంత్ ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ సైడ్ లో 2 పవర్. ఓకే. పవర్ అంటే స్టార్స్. ఓకే. 16 వరకు ఇవ్వచ్చు. 2 power 16 వరకు డిజిట్స్ ఇవ్వచ్చు. 2 power 16 అంటే అరౌండ్ 65,000. ఓకే. మీరు 65,000 డిజిట్స్ లెంత్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే. అర్థమవుతుంది? నెగిటివ్ సైడ్ లో అండ్ ఆల్సో పాజిటివ్ సైడ్ లో. అందుకే 32 అయింది. ఓకే. 2 power 16 ని బోత్ సైడ్స్ లో, నెగిటివ్ సైడ్ పాజిటివ్ సైడ్. ఓకే. ఇంటి 64 అంటే అర్థం అవుతుంది కదా. సో ఇంటి 64 అంటే ఏంటి? 2 power 32 నెగిటివ్ సైడ్ లో కూడా. అండ్ పవర్ అనేది పైథాన్ లో డబల్ స్టార్ అంటే పవర్. ఓకే. మీకు మిగతా లాంగ్వేజెస్ లో ఈ సింబల్ ఉంటుంది, క్యారెట్ సింబల్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ పవర్. అంతేనా? మీరు ఏ పవర్ బి అంటే ఇలా, ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇలా రాస్తారు. కానీ పైథాన్ లో అది కాదు. పైథాన్ లో డబల్ స్టార్ అంటే పవర్. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి 2 power 32. సో దీస్ ఆర్ ఇండికేటింగ్ లెంత్ ఆఫ్ అన్ ఇంటీజర్. ఓకే. అర్థమైంది కదా? లెంత్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ థియరిటికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్, కానీ ఇన్ఫైనైట్ ని మీరు డిఫైన్ చేయలేరు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ హౌ యూ డిఫైన్. ఓకే. ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు ఎనీ డౌట్స్ గైస్? సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అడుగుతా, మీకు అర్థమైందో లేదో తెలియాలి కదా. నార్మల్ గా మీకు ఇంటీజర్స్ మీద సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటుందో కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే. మీరు ఇంటీజర్ అనే వాల్యూని యూజర్ దగ్గర నుంచి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ వాల్యూ ఫ్రమ్ యూజర్ ఇన్పుట్ కావాలంటే ఎలా వేయాలి? ఇక్కడ కోడ్
మీరు ఇంటీజర్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా వేయకూడదు, యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఎలా రాయాలి, ఇన్పుట్ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ యూ షుడ్ ఆస్క్ యూజర్ టు ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, బట్ మీరు ఒకటి మర్చిపోతున్నారు, మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ నాట్ ఇంటీజర్. సో ఇంటీజర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంట్ ఫంక్షన్ లోపల ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. ఓకే, సో నేను యూజర్ దగ్గర నుంచి 2 వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి. సో ఐ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. సో దిస్ ఈస్ అ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో మీరు చెప్పండి హౌ టు సాల్వ్ దిస్. సో యు ఆర్ టేకింగ్ 2 వాల్యూస్ ఫ్రమ్ యూజర్. సపోజ్ ఇక్కడ యూజర్ సే 10 అని ఇచ్చాడు అనుకో, 10 వద్దులేండి, సే 5 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, కింద ఏమో 6 ఇచ్చాడు అనుకో. మీ అవుట్పుట్ ఏం అవ్వాలంటే యువర్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి 1 సెకండ్. మీ 5 అనేది 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి, 6 అనేది 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఈ అవుట్పుట్ షుడ్ బి దీస్ 2 లైన్స్. ఏంటి, 5 5 5 రావాలి, కింద 6 6 6 రావాలి. సో హౌ విల్ యూ సాల్వ్ దిస్ అంటే ఎలా అప్రోచ్ అవుతుంది ఆన్లైన్ గైస్, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఏంటి, you are asking user to give 2 values. Suppose he gives 5 and 6. మీ అవుట్పుట్ ఏం అవ్వాలి, ఫస్ట్ వాల్యూ 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి, సెకండ్ వాల్యూ కూడా 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. దాన్ని ఎలా కోడ్ ఎలా రాస్తారు, ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు, ఇది చాలా సింపుల్ ప్రోగ్రామే, కానీ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు దీనికి రిలేటెడ్ ఆన్సర్ మీకు నిన్న క్లాస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను. రిలేటెడ్ ఓకే. సో ఒక స్టూడెంట్ చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ప్రింట్ ఏ కామా ఏ సెపరేటర్. సో దీనికి రిలేటెడ్ మీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, అంతేనా. మీరు 3 టైమ్స్ ఇచ్చి ఏని నేను సపరేటర్లో ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఏంటి, మీకు ఈ వాల్యూ 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది, బట్ స్పేస్ కూడా రాదు. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, నేను 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, 6 ఇచ్చాను అనుకోండి, 555 వచ్చింది. ఓకే, సేమ్ విత్ సెకండ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సెకండ్ వేరియబుల్ కూడా సేమ్ చేయొచ్చు. బట్ ఈజ్ దిస్ ద ఓన్లీ వే అంటే కాదు, దేర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఈజియర్ వే కూడా. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది రాస్తాను, మీకు ఇంకో వే కూడా. మీకు ముందే చెప్పాను సెపరేటర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇంకో వే కూడా ఉంది, ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసాను. దేర్ ఈస్ అనదర్ వే ఆల్సో. మీకు ఐడియా ఉందా, ఆన్లైన్లో వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? నాకు 555 వస్తుంది, 666 వస్తుంది, కానీ నేను సపరేటర్ కూడా యూజ్ చేయను. దేర్ ఈస్ అనదర్ వే. ఐడియా ఉంది గైస్? డూ యూ నో ఆన్సర్ టు దిస్ కోడ్? No? No? What about others? సరే, వాళ్ళు కూడా రిప్లై చేయట్లేదు, నేను చెప్తాను. దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు టైప్ కన్వర్షన్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేశాక నేను *3 అని మీరు స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, స్ట్రింగ్కి స్టార్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ కాదు, అంటే ఇక్కడ మీరు 5 ఇచ్చినా 5 × 3 15 రాదు, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఈ స్ట్రింగ్ 3 టైమ్స్ ప్రింట్, *3 అంటే అర్థమైందా, ఈ స్ట్రింగ్ 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 5 3 టైమ్స్ ప్రింట్. ఓకే, సేమ్ యూ కెన్ డూ విత్ నెక్స్ట్ వే. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ రైట్ ఆన్సర్స్, కానీ మీకు ఏది యూ కెన్ రిలేట్ అది. ఓకే, రెండు సేమ్ ఆన్సర్స్ వేస్తాయి. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ 5 6. అర్థమైంది, బోత్ విల్ గివ్ యూ సేమ్ ఆన్సర్స్, కానీ ఏది మీకు ఈజీగా అనిపిస్తే అదే ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, సో ఆన్లైన్ గైస్ 2 మెథడ్స్ అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్? 2 కోడ్స్ అర్థమయ్యా?
గైస్ రిప్లై, ఎందుకంటే మీకు అర్థమైతే నేను నెక్స్ట్ వెళ్ళొచ్చు అందుకని. ఓకే, సునీల్ కి అర్థమైంది. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? వెంకట్, మన్మిత అండ్ జగదీష్ అర్థమైందా? యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెంకట్. సో ఐ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్, రైట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంకా ఇంటీజర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకే ఓకే మన్మిత్. ఓకే, సో రిమెంబర్, మీకు కోడింగ్ అనేది కూడా స్లోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను, అర్థమవుతుందా? సో మీకు చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఫస్ట్ థియరీ అంటే మీకు రిలేట్ చేయలేరు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం స్టిల్ ఇంటీజర్ లోనే ఉన్నాం. ఓకే, సో ఇంటీజర్ లోనే మీరు ఇంట్ వాల్యూస్ ని, ఓకే, ఈ ఇంట్ వాల్యూస్ ని మీరు 4 ఫార్మ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 4 ఫార్మ్స్. ఓకే, 4 ప్రింట్ కాలేదు, 4. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్, ఈ 4 ఫార్మ్స్ ఇంటీజర్స్. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్. సో ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఏంటంటే డెసిమల్ ఫార్మ్ ఉంది. ఓకే, ఫ్రమ్ కాదు, సారీ, ఫార్మ్. సెకండ్ ఫార్మ్ ఇస్ బైనరీ ఫార్మ్. మీరు బైనరీ వర్డ్ వినే ఉంటారు, నేను డెమోలో కూడా చెప్పాను. బైనరీ అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఓకే, బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ స్టిల్ ఇంటీజర్స్ అండి. ఓకే, థర్డ్ ఫార్మ్ ఏంటంటే ఆక్టల్ ఫార్మ్ అనేది కూడా ఉంది. ఓకే, ఫోర్త్ ఫార్మ్ ఇస్ హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంటీజర్సే, బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్మ్స్. ఎందుకు అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్, వాళ్ళు మీకు డెసిమల్ నంబర్ ఇచ్చి బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయమంటారు, డెసిమల్ ఇచ్చి ఆక్టల్లో కన్వర్ట్ చేయమంటారు. ఇట్స్ అప్ టు దెమ్. ఓకే, అలాగని చూడవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఈ ఫార్మ్స్ ఏంటో తెలిస్తే, ఆర్ ఇక్కడ ఎలా రాస్తారు ఇంటీజర్స్ అని తెలిస్తే, ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ రైట్ ప్రోగ్రామ్, అంతేనా? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఇస్ డెసిమల్ ఫార్మ్. ఓకే, సో డెసిమల్ ఫార్మ్ ఇస్ యువర్ నార్మల్ ఇంటీజర్ ని డెసిమల్ ఫార్మ్ అంటారు. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ రైట్ ఎనీ నంబర్ ఇన్ పైథాన్, సో ఎనీ ఇంటీజర్, అది డెసిమల్ ఫార్మ్. ఓకే, సో b ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 365. మన డెసిమల్ అనే నంబర్ ఎందుకు వచ్చింది? ఆల్రెడీ ఇంటీజరే కదా అది. వై డిడ్ యూ గెట్ డెసిమల్ అనే నేమ్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే, డెసి అంటే ఇన్ గ్రీక్, ఐ థింక్ ఇట్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ గ్రీక్ వర్డ్స్ ఆర్ సమ్ లాటిన్ వర్డ్స్. డెసి అంటే 10, సో బేస్ ఇస్ 10. ఇఫ్ యువర్ నంబర్ హ్యాస్ అ బేస్ 10, దాన్ని డెసిమల్ నంబర్ అంటారు. బట్ స్టిల్ దీని బేస్ 10 అని ఎలా చెప్పగలరు మీరు? ఆర్ దాని బేస్ 10 లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు? ఓకే, ఎనీ నంబర్ యూ రైట్, మీరు దాన్ని బేస్ 10 లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే సపోజ్ ఇదే తీసుకోండి, మీరు ఎలా రాయొచ్చు అంటే b ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 ఇంటూ 10 పవర్ 2. ఓకే, నేను 10 బేసే, 10 పవర్ 2 అంటే బేస్ 10 అంతే కదా. ఓకే, సో 10 పవర్ 2 అంటే 100. ఓకే, సో 6 ఇంటూ 10 పవర్ ఎంత? 1. అంతేనా? 365. ఓకే, 300 ఎలా వస్తుంది? 3 ఇంటూ 10 పవర్ 2. 60 ఎలా వస్తుంది? 6 ఇంటూ 10 పవర్ 1. మరి అది 5 కదా, 5ని ఎలా రాయొచ్చు 10 బేస్? 5ని మీరు 5 ఇంటూ 10 పవర్ 0 అని రాయొచ్చు. 10 పవర్ 0 ఇస్ 1. ఓకే, సో నేను ఈ నంబర్ని, ఎనీ ఇంటీజర్ని ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇన్ 10 బేసెస్. ఓకే, అందుకే దాన్ని ఏమంటున్నారు? సో మీరు ఈ ఫామ్ని డెసిమల్ ఫామ్ అంటారు. అండ్ పైథాన్లో మీరు డిఫాల్ట్గా ఏ నంబర్ రాసినది డెసిమల్ ఫామ్. సో డెసిమల్ ఫామ్ ఇస్ అ డిఫాల్ట్ నంబర్ సిస్టమ్. ఓకే, మీ నంబర్ సిస్టమ్ అంటే మీ డిఫాల్ట్గా ఒక నంబర్ రాస్తే అది డెసిమల్ నంబర్. ఓకే, డిఫాల్ట్ నంబర్ సిస్టమ్ ఇన్ పైథాన్. Okay, so if I write any value or any number, it is a decimal form only. Okay, default గా మీరు any integer రాస్తే decimal form. Okay, so examples 89b is equal to and so on. Okay, సో బేస్ 10 అంటే కూడా అర్థమైంది కదా. ఓకే, సో ఇంకోటి అర్థం అవ్వాలంటే మీరు డెసిమల్ ఫామ్ అంటే బేస్ 10 అని వచ్చింది కదా, బేస్ 10 అనేది ఎందుకు వచ్చింది కూడా అంటే వాట్ ఆర్ ద డిజిట్స్ యూ కెన్ రైట్, ఎన్ని డిజిట్స్ మీరు యూస్ చేయగలరు.
డెసిమల్ ఫార్ములా అంటే మీరు 0 నుంచి 9 వరకు అన్ని డిజిట్స్ యూస్ చేయొచ్చు. సో 0 to 9 ఎన్ని డిజిట్స్? 10. అందుకని మీ బేస్ 10. ఓకే, బేస్ 10 ఎందుకంటే యూ కెన్ యూస్ 10 digits, that's why it's base 10. Okay, so any doubts till now, guys? Next we'll go to binary, అందుకని అడుగుతున్నా. Any doubts? సో డెసిమల్ ఫామ్ అర్థమైంది కదా, డెసి అంటే గ్రీక్ లో 10. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి? బైనరీ. ఓకే, ఇది తీసేయచ్చా ఇది? ఓకే, నో సెకండ్ ఏంటి? వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు బైనరీ ఫామ్. ఓకే, ముందే చెప్పాను, దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. సో బైనరీ అంటే ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజ్ బైనరీ అంటే 2. ఓకే, సో బైనరీ ఫామ్ అంటే బేస్ ఏమవుతుంది? బేస్ ఇస్ 2. బేస్ 2 అంటే ఎన్ని డిజిట్స్? ఓన్లీ 2 digits. ఓకే, సో అలౌడ్ డిజిట్స్ ఆర్ ఓన్లీ 2. ఏంటవి? 0 and 1. ఓకే, సే మీరు ఒక నంబర్ రాశారు అనుకోండి. సో ఏంటి? బైనరీ నెంబర్ అంటే 0 and 1 ఉండాలి, ఇంకేం లేదు. ఇఫ్ ఐ రైట్ ఎ నంబర్ లైక్ దిస్ 1 0 1, ఇదే నంబర్ బైనరీ. బట్ ఇది 1010 కూడా అవ్వచ్చు. యా, స్టిల్ 1010 కదా. మరి ఏంటి మరి, అది డెసిమల్ ఫామా బైనరీ ఫామ్? అది నేను అడుగుతాను. ఇంటీజరే, బట్ అది డెసిమల్ ఫామా బైనరీ ఫామ్? మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ రైట్ ఎనీ నెంబర్ ఇన్ పైథాన్ డిఫాల్ట్గా అది ఏంటి? డెసిమల్ ఫామ్. దో ఇందులో మీరు 0s and 1s ఉన్నాయి, ఇది బైనరీ కాదు, ఇది డెసిమల్. మరి బైనరీ ఎలా అవుతుంది? సో బైనరీ అవ్వాలంటే యూ కెనాట్ రైట్ లైక్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రిఫిక్స్. ఓకే, మీకు బైనరీ ఫామ్ లో రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రిఫిక్స్. ఓకే, ప్రిఫిక్స్ అన్న it should start with, okay, 0b, okay, or 0 capital. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ రైట్ ప్రిఫిక్స్, స్పెల్లింగ్ రాంగ్ రాసింది, ప్రిఫిక్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రైట్ నా, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇఫ్ ఐ రైట్ అ నెంబర్ లైక్ దిస్, a is equal to 0b 1010, ఇప్పుడు అది బైనరీ నెంబర్ అండ్ నాట్ ఏ డెసిమల్ ఫామ్. ఓకే, this is binary form and not decimal form. Okay, now ఇంకో స్మాల్ డౌట్ అడుగుతాను నేను ఇక్కడ. ప్రిఫిక్స్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్, ఆర్ ప్రిఫిక్స్ ఆర్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ 0 small b ఆర్ 0 capital B అంటుంది. ఎందుకు? ప్రిఫర్ అలా నేను అనేది బి అని ఇస్తే చాలు కదా, స్మాల్ బి క్యాపిటల్ బి రెండు ఎందుకు రాస్తుంది? బి అంటే చాలు, స్మాల్ బి అయినా క్యాపిటల్ బి అయినా బిఏ కదా. సో వై am I giving separately small b? యా, okay, so you want me to explain binary again? Okay, so binary form అంటే బేస్ 2. ఓకే, డిజిట్స్ ఏంటి? 0 and 1. ఓకే, మీరు 0 and 1 కదా అని నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని 1010 రాస్తే ఇది బైనరీ నంబర్ కాదు, బైనరీ ఫామ్ కాదు, డెసిమలే. ఎందుకంటే మీకు ముందే చెప్పాను, డిఫాల్ట్ గా మీరు ఒక ఇంటీజర్ రాస్తే అది డెసిమల్. ఓకే, సో ఇది 1010 కానీ 1010 కాదు. బైనరీ ఫామ్ లో రాయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ ప్రిఫిక్స్ బిఫోర్ యువర్ డిజిట్ ఆర్ బిఫోర్ యువర్ నంబర్. ఆ ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏంటి? ప్రిఫిక్స్ అంటే మీనింగ్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్. ఓకే, దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? 0b ఆర్ 0 capital B. సో ఇప్పుడు నేను నా వేరియబుల్ ఇలా రాస్తే వాల్యూని 0b 1011 1010. నౌ దిస్ ఇస్ బైనరీ నెంబరే కానీ 1010 కాదు. అర్థమవుతుందా? నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే 0b, యా, సో if I write c is equal to 1010, it is decimal కి ఎనీ ప్రిఫిక్స్ ఉండదు. ఓకే, అదే మీ డౌట్ అయితే సునీల్, డెసిమల్ కి ఏ ప్రిఫిక్స్ ఉండదు, మీరు ఒక ఇంటీజర్ రాస్తే అది డెసిమల్ ఫార్మే. ఓకే, యా, ఓన్లీ బైనరీ నుంచే ప్రిఫిక్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, అన్నిటికీ ప్రిఫిక్స్ ఉంటాయి, డోంట్ వరీ, వీటి అన్నిటికీ ప్రిఫిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నా క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏంటి, స్మాల్ బి ఆర్ క్యాపిటల్ బి అని ఎందుకు సపరేట్ గా రాస్తాను? అది మీకు తెలియాలి, అందుకని అడుగుతాను. అంటే నేను ఇక్కడ 0b ఇచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది,
if I give capital B also it will accept. కానీ ఎందుకు separate గా రాస్తాం? ఎందుకంటే పైథాన్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. పైథాన్ కి స్మాల్ బి ఇస్ డిఫరెంట్, పైథాన్ కి క్యాపిటల్ బి ఇస్ డిఫరెంట్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ మీ డెఫినేషన్ లోనే రెండు యాక్సెప్ట్ చేయమని మీకు పైథాన్ క్లియర్ గా చెప్తుంది. సో అది ఎర్రర్ త్రో చేయదు. అర్థమవుతుందా? మీరు స్మాల్ బి ఇచ్చినా క్యాపిటల్ బి ఇచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఎర్రర్ రాదు. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే పైథాన్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్, అది మీరు మర్చిపోకూడదు. ఇది మీకు చాలా చోట్ల యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఆపి కొంచెం డీవియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే కేస్ సెన్సిటివ్ ఎందుకో మీకు తెలియాలి కాబట్టి. ఓకే ఓకే, సో ఫస్ట్ సరే ఇక్కడ ఆపేస్తుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సమ్ డిఫరెంట్ టాపిక్. ఓకే, తీసేసేది. ఓకే, ఏంటంటే మీకు కేస్ సెన్సిటివ్ అర్థం అవ్వాలంటే మీకు వేరియబుల్ నేమ్స్ గురించి కొంచెం తెలియాలి. ఓకే, మీరు వేరియబుల్ నేమ్స్ ఎలా ఇస్తారు? సో నేను ఎప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇస్తున్నాను కదా, ఎప్పుడు ఏనే వేయాలా అంటే స్మాల్ లెటర్స్ వేయాలా? ఏం లేదు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఐ కెన్ ఆల్వేస్ గివ్ క్యాపిటల్ ఏ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి? నేను ఇప్పుడు ప్రింట్ ఏ అంటే ఏం వస్తుంది? ఏ ఆన్సర్ వస్తుంది? 90 వస్తుంది, 89 రాదు. ఎందుకంటే పైథాన్ కి స్మాల్ ఏ వేరు, క్యాపిటల్ ఏ వేరు. ఓకే, సో మై ఆన్సర్ విల్ బి 90 ఓన్లీ అండ్ నాట్ 80. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ గివ్ ఏజ్, ఓకే ఏజ్ 89 ఎవరు ఉండలేదు కానీ 29 అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఏజే ఇస్తున్నాను, 40. నేను ఇక్కడ ప్రింట్ ఏజ్ అంటే ఏమొస్తుంది? 29 వస్తుంది కానీ 40 రాదు. ఓకే, ఎందుకు? పైథాన్ ఇస్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, నా ఇంకో స్మాల్ క్వశ్చన్ అడగచ్చా? ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఏజ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? 29 40? గైస్ మీరు కూడా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? ఏజ్ అంటే 29 40? ఐడియా ఉందా లేదా? 29 మీరేమంటారు? 40? షూరా? మీరు 29 అని ఆన్లైన్ గైస్ మీరేమంటున్నారు? ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 29 40? 29, 40 రెండు వస్తే రిమెంబర్ వెంకట్ నువ్వు ఒక్క వాల్యూనే ప్రింట్ చేస్తున్నావు, ఒక్క వాల్యూనే అవుట్పుట్ వస్తుంది, రెండు రాదు. ఓకే, సో 29 40 ఏదో ఒక వాల్యూనే వస్తుంది. ఏంటి చెప్పండి? ఐ జస్ట్ వాంట్ హ్యావ్ అ పోల్, అంటే ఎంతమందికి తెలుసు అనేది. సో సునీల్కి అర్థమైంది. ఓకే, వాట్ అబౌట్ అదర్స్? సునీల్ యు ఆర్ రైట్. ఓకే, మీరు కూడా రైట్. ఎందుకు? అవును, సో లైన్ బై లైన్ కాన్సెప్ట్ అదా? సో అది ఇంటర్ప్రెటర్ కాదు, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియబుల్. ఓకే, వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? సో వేరియబుల్ మీనింగ్, సో వేరియబుల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ మీనింగ్ ఐడియా ఉందా మీకు? వేరియబుల్ అంటే వేరియబుల్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ చేంజెస్. ఓకే, మీకు ఆ నేమ్ ఎందుకు ఇచ్చారంటేనే దట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ చేంజెస్. అంటే ఏంటి? మీరు ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చి ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు, తర్వాత మళ్ళీ అదే వేరియబుల్కి ఇంకో వాల్యూ ఇచ్చారంటే దాని స్టోరేజ్ మారుతుంది. అర్థమవుతుందా? మీరు డిఫరెంట్ వాల్యూ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వేరియబుల్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ చేంజెస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్. అర్థమవుతుందా? కానీ వేరియబుల్ గా నార్మల్ డెఫినేషన్ ఏమంటారు? వేరియబుల్ ఈజ్ ఎ కంటైనర్ ఫర్ డేటా. మీరు డేటాని స్టోర్ చేయడానికి వేరియబుల్ తీసుకుంటారు. కానీ వేరియబుల్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏంటి? సంథింగ్ దట్ చేంజెస్. అందుకనే మీకు లేటెస్ట్ గా ఏం వాల్యూ ఉందో అదే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. సో ఇదే కాదు, నేను ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కింద ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? ఏజే వస్తుంది. అర్థమవుతుంది? ఓకే, సారీ ఇది టెక్స్ట్ నేను డైరెక్ట్గా వేయలేను కదా. ఓకే, అర్థమైందా? సో సునీల్కి అర్థమైంది. వెంకట్ మీకు అర్థమైందా? వెంకట్ అండ్ అదర్స్ ఇంకెవరున్నారు? జగదీష్, మనోజ్ అర్థమైందా ఎందుకు ఆన్సర్ వచ్చింది అనేది? ఓకే, సో అది మర్చిపోకండి. వేరియబుల్ మీన్స్ సంథింగ్ దట్ చేంజెస్ అండ్ ఓన్లీ లేటెస్ట్ గా మీ స్టోర్ అయిన వాల్యూనే ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి? పైథాన్ ఇస్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, సో ఓకే నేను ఇక్కడ
బై మిస్టేక్ గా కూడా ఇలా ఇచ్చి ఓకే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఓకే సో ఇది ఏజ్ కాదు సపోజ్ ఇంకేదో అనుకోండి ఏజ్ 1 నేను బై మిస్టేక్ గా ఇలా ఇచ్చాను ఏజ్ అనేది నేను ప్రింట్ ఏజ్ అంటే మీకు ఏమొస్తుంది ఇలా ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది ఓకే మీ బై మిస్టేక్ గానే ఇచ్చారు కానీ ఏమైనా వస్తుంది ఎర్రర్ వస్తుంది నేమ్ ఎర్రర్ ఏజ్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ వస్తుంది ఎందుకు పైథాన్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్ సో మీరు బై మిస్టేక్ గా ఇచ్చినా అది యాక్సెప్ట్ చేయదు మీరు కరెక్ట్ గా ఇస్తేనే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు ఫ్యూచర్ లో కోడ్ రాస్తారు కాబట్టి చాలా వేరియబుల్స్ తీసుకుంటారు మీకు ఆన్సర్ రాలేదు ఆర్ నేమ్ ఎర్రర్ వచ్చిందంటే ఇదే రీజన్ అర్థమవుతుంది ఓకే సో వేరియబుల్ నేమ్స్ గురించి రేపు డిస్కస్ చేయొచ్చు ఓకే ఎందుకంటే వేరియబుల్ నేమ్స్ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అది రేపు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇంకా ఇంటీజర్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను ఓకే సో బైనరీ గురించి నేను కంటిన్యూ చేస్తాను సో ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ గైస్ సో ఇవాళ టాపిక్ అంతా అర్థమైందా ఇవాళ డిస్కస్ చేసిందంతా ఓకే అండ్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఓకే మర్చిపోకండి దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సో ఎనీ డౌట్ గైస్ స్టిల్ నౌ జగదీష్ మన్మిత్ సునీల్ పాల అండ్ వెంకట్ ఎనీ డౌట్స్ there are no doubts we'll continue tomorrow అందుకని అడుగుతున్నా any doubts guys సునీల్ పాల డెసిమల్ ఫామ్ మళ్ళీ చెప్పండి అంటున్నారు డెసిమల్ ఇస్ డిఫాల్ట్ నెంబర్ సునీల్ ఓకే ఓకే డెసిమల్ మీకు ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఓకే ఓకే మీరు అనేది బేస్ 10 అనేది డెసిమల్ ఫామ్ అంటే ఏంటి మీరు డిఫాల్ట్ గా ఒక నంబర్ రాసేది బేస్ 10 యా ఓకే సునీల్ సో మీరు డిఫాల్ట్ గా ఒక నంబర్ రాస్తే అది డెసిమల్ ఫామే నౌ ఇంటీజర్ అనే ఆల్రెడీ ఉంది కదా నువ్వు డెసిమల్ ఫామ్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారంటే డెసి అంటే బేస్ 10 అందుకని వాళ్ళ నేమ్ ఇచ్చారు ఓకే సో బేస్ ఏంటి డెసి అంటే బేస్ 10 ఓకే బేస్ 10 అంటే ఏంటంటే మీరు ఎన్ని డిజిట్స్ రాయగలరు ఆర్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఆర్ అలౌడ్ అంటే అలౌడ్ డిజిట్స్ ఆర్ 0 to 9 0 to 9 అంటే 10 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బేస్ 10 అంటారు ఓకే మీరు ఎనీ డిఫాల్ట్ నెంబర్ మీరు పైథాన్ లో డిఫాల్ట్ గా ఒక ఇంటీజర్ రాశారంటే అది డెసిమల్ ఓకే సో 87 ఓకే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 124 ఓకే సో అది బేస్ 10 సారీ డెసిమల్ ఫామ్ ఎందుకంటే మీరు దీన్ని బేస్ 10 లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఎలా అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఐ కెన్ ఆల్వేస్ రైట్ మై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 124 కదా 124 అంటే 124 రైట్ సో 100 అంటే ఏం చేయొచ్చు మీరు 1 into 10 power 2 ఓకే ప్లస్ 20 రావాలంటే ఏంటి 2 into 10 power 1 ఓకే ప్లస్ 4 రావాలంటే 4 మరి 10 పవర్ ఎలా వస్తుందంటే 4 into 10 power 0 అంటే 1 ఓకే సో ఇలా రాస్తే అంటే 4 into 1 అంటున్నారు కాబట్టి 4 వస్తుంది ఓకే కావాలంటే మీరు బ్రాకెట్స్ పెట్టుకుంటే మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఇదొక నంబర్ ఇదొక వాల్యూ ఓకే అండ్ ఇది ఇంకో వాల్యూ ఓకే సో ఇలా రాస్తే ఏమవుతుంది మీకు ఆన్సర్ 124 ఓకే అర్థమైందా సునీల్ సునీల్ అర్థమైందా యా థ్యాంక్ యూ సునీల్ సో అదర్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి యా ఓకే సునీల్ వాట్ అబౌట్ అదర్స్ వెంకట్ మన్మేత్ జగదీష్ అర్థమైందా ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ టిల్ టుడేస్ క్లాస్ సో ఎందుకంటే రేపు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఇది ఇవాళ ఇది అర్థమైతేనే రేపు మీకు రేపటి టాపిక్ కూడా అర్థమవుతుంది సో మీకేం డౌట్స్ లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెంకట్ వాట్ అబౌట్ రాజ్ సారీ జగదీష్ అండ్ మన్మిత్ ఇది ఓకే షెల్ వి కంటిన్యూ టుమారో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇఫ్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ డౌట్స్ ఒకసారి రికార్డింగ్ వినండి మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే రేపు మార్నింగ్ స్టార్టింగ్ లోని డౌట్స్ అడగండి ఓకే ఒకసారి రికార్డింగ్ వినండి మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ స్టార్టింగ్ లోనే అడగండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఓకే గైస్ సో విల్ మీట్ టుమారో ఓకే రేపు కూడా క్లాస్ ఉంది సాటర్డే ఆల్సో యూ హ్యావ్ క్లాస్ సేమ్ టైం 12:30 ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ విల్ మీట్ టుమారో ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ ఒకసారి వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడతారు చెక్ చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ విల్ మీట్ టుమారో at 12:30